Sie machen sich morgens fertig und fahren sich mit der Bus durchs Haar, wie sie es schon tausendmal getan haben. Doch heute fühlt sich etwas anders an. Die Straßen sind rauer, vielleicht drahtiger. Oder ein seltsam kleines Stel wird dünner. Sie tun es ab, wird einfach alter. Oder? Aber was, wenn Haar Ihnen etwas viel Ernsteres sagen will, etwas über Ihr Gehirn und die Nervengesundheit. In diesem Video tauschen wir Ihnen in drei spezifische Haarveränderungen des könnten Warnsignale für neurologische Probleme sein. Und das dritte? Es ist so ungewöhnlich, dass selbst manch Arzt es übersehen. Bleiben Sie dran, denn das verseitige Erkennen dieser Hinweis kann den Unterschied zwischen einer einfachen Untersuchung und einer lebensverändernden Diagnose ausmachen. Ich teile dies auf Grundlage von Forschungsergebnissen führender neurologischer Fachzeitschriften, Konsultationen mit Geriatern und realen Fällen, die ich bei älteren Menschen gesehen habe, die diese Veränderungen gerade noch rechtzeitig bemerkt haben. Die Wissenschaft ist eindeutig. Unser Haar kann widerspiegeln, was tief in unserem Nervensystem passiert. Wenn Ihnen deren gelegen ist, gesund zu altern, unabhängig zu bleiben und Ihre Gehirngesundheit zu schützen, klicken Sie auf den Gefällt mir Button und abonnieren Sie uns lassen Sie uns die Einsichten untersuchen, auf die Sie achten müssen. Unerwartet Ausdehnung oder schneller Haarausfall in fleckigem Muster. Vielleicht fällt es Ihnen zunächst nicht auf. Vielleicht ist es ein kleiner Fleck in Ihrer Schläfe oder ein dünner Fleck direkt über Ihrem Ohr. Das Licht fällt im Badezimmerspiegel auf Ihr Kopf und Sie denken, war das schon immer da? Es ist leicht, Stress, Wetter oder das letzte Shampoo, das Sie ausprobiert haben, dafür verantwortlich zu machen. Aber wenn Haarausfall in deutlich sichtbaren, fleckigen Bereichen auftritt, insbesondere, wenn es schnell zu passieren scheint, lohnt es sich oft, genauer hinzusehen. Denn manchmal liegt das Problem nicht nur an der Oberfläche. Bei Erwachsenen über 45 kann plötzlicher, fleckiger Haarausfall ein Vorzeichen für Veränderungen im peripheren Nervensystem sein, jenem riesigen Nervennetzwerk, das Signal von Gehirn und Rückenmark den Rest des Körpers sendet. Dies Nerven stören nicht nur Bürgung und Empfindung in Händen und Füßen, sondern versorgen auch winzig Blutgefäße in der Kopfhaut, die Haarfollikel mit Nährstoffen versorgen. Wenn dies Nerven zu versagen beginnen, kann die Durchblutung und die Nährstoffversorgung bestimmter Bereiche der Kopfhaut abnehmen, was zu lokalem Haarausfall oder sogar kahlen Stellen führen kann. Forscher, die sich mit alternden Nerven befassen, haben einen Zusammenhang zwischen dem Rückgang sensorischer Nerven und die Veränderungen im Haarwachstumsmuster festgestellt. In einigen Beobachtungsstudien mit älteren Erwachsenen seit etwa Jahrzehnten, der und ihre offensichtlich ursachen plötzlichen, fleckigen Haarausfall entwickelt, später bei neurologischen Tests ansehen einer Funktionsstörung der peripheren Nerven. Das bedeutet nicht, dass Haarausfall immer auf Nervenproblem hindeutet, ganz im Gegenteil. Aber es ist ein beachtenswerter Hinweis, besonders wenn aus heiterem Himmel auftritt. Ich arbeitete mit einer Frau namens Margaret, die damals 75 Jahre alt war. Eines Morgens bemerkt sie beim Hermachen ein klein, mannsgroß Kehlstell auf der rechten Seite ihres Kopfs. Sie nahmen, es liegt einfach im Alter oder darin, dass ihr Haarburst zu stark sag. Doch im Lauf der nächsten Monats wird die Stell größer, und ein weiter bildet sich im Hinterkopf. Als sie schließlich ihrem Arzt davon erzählt, wird sie in einen Neurologen überwiesen. Untersuchungen ergeben like Sensibilitätsstörungen in ihrem rechten Arm und auf der Kopfhaut, die auf ein Frühstadium einer peripheren Neuropathie hindeuteten. Durch die Behandlung, Kontrolle ihres Blutzuckerspiegels, Verbesserung ihres B12-Spiegels und Anpassung einiger Medikamente, verlangsamt sich das Fortschreiten der Krankheit, und ihr Haar begann nachzuwachsen. Geschichten wie die von Margaret erinnern uns daran, dass plötzlich Haarveränderungen wie ein Warnlicht am Armaturenbrett wirken können, leicht zu ignorieren, aber gefahrlich, wenn man es tut. Die gute Nachricht? Sie müssen nicht jedes Mal in Panik geraten, wenn Sie ein paar zusätzlich Haar im Duschabfluss sehen. Wichtig ist, darauf zu achten,
Muster so können Sie Vorbirgen Vorgen, wenn Sie fleckenweise Ausdünnung bemerken. Lassen Sie sich zunächst gründlich arztlich untersuchen. Beginnen Sie mit Ihrem Hausarzt, fragen Sie aber direkt, ob ein Überweisung in einen Neurologen entspricht ist. Der Neurologe kann eine Nervenleitgeschwindigkeitsmessung oder ein Elektromyogramm, EMG, durchführen, die Nervengesundheit zu beurteilen. Dadurch können für Nervenveränderungen erkannt werden, nach wie sie kribbeln, Taubheitsgefühl oder Schwäche verspüren. Zweitens, überprüfen Sie Ihren Ernährungszustand. Ein Mangel an Vitamin B12, Eisen, Zink und die bestimmten Aminosäuren kann sowohl Nerven als auch Haarfollikel schädigen. Ein einfacher Bluttest kann helfen, dies Problem vorsichtig zu erkennen und zu beheben. Ab 60 Jahren nimmt die Fähigkeit, Vitamin B12 aus der Nahrung aufzunehmen, natürlich ab. Daher kann ein Nahrungsergänzung, entweder durch angereichert Lebensmittel oder Tabletten, einen echten Unterschied machen. Drittens, unterstützen Sie die Durchblutung der Kopfhaut. Nervenschäden lassen sich dadurch zwar nicht rückgängig machen, aber es kann helfen, die Gesundheit der Haarfollikel zu erhalten und die weiteren Haarausfall zu verlangsamen. Sanft Kopfmassagen mit pflegenden Ölen, Rosmarin, Argan oder Jojoba, können die lokale Durchblutung anregen. Das ist nicht mehr kosmetisch. Die Durchblutung versorgt die Follikel mit Sauerstoff und die Nährstoffen und hilft so, das Haar dort, wo es möglich ist, kräftiger wachsen zu lassen. Viertens, behalten Sie an der Subteländerungen im Auge. Geht Ihnen Kals Fleckchen mit einem verminderten Gefühl im gleichen Bereich Ihrer Kopfhaut einher? Spüren Sie Schwäche oder Taubheitsgefühl in Händen oder Füßen? Schwankt Gleich schwitzt? Dies können weiter Hinweise auf eine Nervenschädigung sein. Wenn Sie dies melden, kann Arzt schneller eine Diagnose stellen. Lassen Sie uns nun einen wichtigen Unterschied ansprechen. Fleckenweiser Haarausfall aufgrund von Nervenproblemen verläuft normalerweise nicht nach dem gleichen Muster wie hormonell bedingter Haarausfall oder männlicher/weiblicher Haarausfall. Hormoneller Haarausfall verläuft in der Regel allmählich und symmetrisch. Wie ein sich verbreiternder Scheitel oder ein dünner werden Kron, waren nervenbedingter Haarausfall oft plötzlich, punctuell und manchmal mit Veränderungen der Kopfhautempfindlichkeit auftritt. Wenn Sie sich fragen, wie schnell Sie handeln sollen, gilt eine einfache Regel. Wenn Sie auf einem Foto von vor 2 oder 3 Monaten einen sichtbaren Unterschied in der Haardichte in einem bestimmten Bereich feststellen, vereinbaren Sie einen Termin. Nervenbedingte Veränderungen können in manchen Fällen langsam voranschreiten, in anderen jedoch schneller. Wenn Sie sie vorsichtiger kennen, haben Sie die besten Chancen, einige Auswirkungen zu verlangsamen oder sogar rückgängig zu machen. Es ist erwähnenswert, das Haarfollikel überraschend empfindlich auf das reagieren, was im Körper passiert. Genauso wie Stress, Krankheit und die bestimmte Medikament Haarausfall verursachen können auch Störungen der Nervensignal Haarausfall verursachen. Die Follikel sind auf eine ständige Versorgung mit Signalen und die Nährstoffen angewiesen. Werden diese beiden unterbrochen, gerät der Wachstumszyklus durcheinander. In manchen Fällen tritt das Haar vorsichtig in die sogenannte Telogen oder Ruhephase ein. Wird das Problem nicht behoben, kann der Follikel schrumpfen und die Haarproduktion ganz einstellen. Für alle, die sich Sorgen Aussehen machen, ja, punctueller Haarausfall kann belastend sein, aber im Großen und Ganzen geht es Ihre Gesundheit. Viele Menschen verbringen Monate damit, Shampoos, Nahrungsergänzungsmittel und lokale Behandlungen auszuprobieren, obwohl die eigentliche Lösung in der Identifizierung und die Behandlung einer neurologischen oder Kreislaufursache liegt. Deshalb steht die medizinische Untersuchung an erster Stelle. Manche Menschen finden es auch hilfreich, ein Haartagebuch zu führen, ein einfaches monatliches Foto ihres Haaransatzes, des Scheitels und der Seiten des Kopfs. Mit der Zeit fällt es so leichter, subtle Veränderungen zu bemerken, die sonst vielleicht erst sichtbar wurden, wenn sie weiter fortgeschritten sind. Natürlich ist nicht jeder Kehlfleck ein neurologisches Problem. Erkrankungen wie Alopecia areata, eine Autoimmunerkrankung, Pilzinfektionen oder sogar Narbenschweb von früheren Verletzungen können ähnlich Muster hervorrufen.
Die Schwalbe ist ein gründlich diagnos wichtig, sie machten die Grundursache behandeln, nicht nur das Symptom. Eine Mutagen Beobachtung ist, dass sich das Haar oft stabilisiert und manchmal sogar nachwächst. Wenn nervenbedingter Haarausfall vorsichtig erkannt und medikamentos Behandlung mit unterstützenden Lebensstilanderungen kombiniert wird. Neben der Behandlung der zugrundliegenden Erkrankungen können auch kleine tägliche Gewohnheiten, wie regelmäßig, Leitbildung zur Forderung der Durchblutung, ein narste frische Ernährung, Stressbewältigung und ausreichend Schlaf, die Gesundheit von Nerven und Haaren fordern. Man denkt oft, Haar sind rein kosmetischer Natur, etwas, das wir aus Gründen der Freiser und Optik aufwendig pflegen. Doch in Wahrheit sind sie Teil der Gesundheitsergebnisse ihres Körpers, sichtbar, spürbar und empfindlich gegenüber inneren Veränderungen. Für Menschen über 45 ist die Beachtung dieser Frühen an Zeichen weniger ein Frage der Eitelkeit, sondern vielmehr ein Frage der Unabhängigkeit, Mobilität und Lebensqualität. Wenn sie also die seltsame Dunstel bemerkt haben, ignorieren sie sie nicht, weder im wörtlichen noch im übertragenen Sinn. Sehen sie es als eine Chance, einen kleinen Anstoß ihres Körpers, sich zu informieren, Fragen zu stellen und vielleicht etwas zu entdecken, das behandelt werden kann, beaver es mehr als nur Haar beeinträchtigt. Und ich bin neugierig, haben Sie schon einmal ein seltsames Stell mit schutterem Haar entdeckt und sich gefragt, ob das mehr bedeutet? Teilen Sie Ihre Erfahrungen in den Kommentaren. Weiss. Vielleicht ist Ihr geschickter Grund, warum jemand anderes den ersten Schritt zur Veränderung unternimmt. Das Haar wird scheinbar über Nacht grob, drahtig oder borstig. Es beginnt oft so subtil, dass sie sich fast einbilden, es wäre eingebildet. Sie fahren mit den Fingern durch ihr Haar und, Moment, warum fühlt es sich, rauen? Nicht nur trocken, sondern anders. Fast wie die drahtigen Borsten einer neuen Haarbürste. Vielleicht denken sie hatten ihre Spülung vergessen. Vielleicht liegt es am Wetter. Doch dann bemerken sie, dass die Struktur nur an bestimmten Stellen auftritt, vielleicht am Scheitel, vielleicht am Haarensatz, und sie verschwindet nicht, egal wie viel Spülung, Oil oder Mask sie verwenden. Auf diese Art plötzliche Strukturveränderungen, insbesondere wenn sie praktisch über Nacht passieren, sollten sie achten, vor allem wenn sie über 45 sind. Obwohl sich das Haar mit dem Alter natürlich verändert, können dramatische Veränderungen der Struktur manchmal Zeichen dafür sein, dass autonomes Nervensystem, der Teil ihrer Nerven, der im Hintergrund arbeitet und dinge wie ihr Herzfrequenz, Verdauung und Drüsenaktivität stört, nicht so gut funktioniert, wie es sollte. Haarfollikel sind nicht nur passiv Proteinstrange, sie sind lebende Strukturen, umgeben von Talgdrüsen, die sie wake und geschmeidig halten. Diese Talgdrüsen erhalten ihre Anweisungen von den autonomen Nerven. Werden diese Nervensignale gestört, beispielsweise durch Erkrankungen des Gehirns oder der Nerven, können ihre Follikel anfangen, trockeneres, grobers oder sogar seltsam steifes Haar zu produzieren. Das ist nicht nur ein kosmetisches Problem. Studien zufolge wiesen etwa 15% der älteren Erwachsenen, die plötzlich grobers oder drahtiges Haar bekämen, später bei medizinischen Tests Anzeichen einer Funktionsstörung der autonomen Nerven auf. Ich traf einen Mann namens John, einen 80-Jährigen, der sein Leben lang peinlich genau auf sein Haarpflege geachtet hat. Benutzt mild Shampoos und natürlich Öl und Versität auf sein Spülung. Dann bemerkt, nach einer Woche, dass sein Haar oben auf dem Kopf ein seltsam Struktur angenommen hat, so steif, dass es ihm beim Durchfahren fast in die Hand stak. Innerhalb eines Monats fühlten sich weiter Partien gleichen. Nahmen, es handelte sich einfach Altersschar. Bis sein Tochter, ein Krankenschwester, darauf bestand, dass einen Spezialisten aufsucht. Ein Neurologe untersuchte und fand erste Anzeichen von Veränderungen der autonomen Nerven, die mit dem Beginn der Parkinson-Krankheit in Verbindung stehen. Da die Krankheit vorsichtig erkannt wird, konnte John mit der Behandlung beginnen und seinen Lebensstil anpassen, wodurch schwere Symptome möglicherweise hinausgezögert werden.
Geno darum get solche Haarveränderungen treten nicht isoliert auf. Sie sind oft Teil einer größeren Geschichte, die ihre Körper innen erzählen möchte. Wenn Sie es ignorieren, überschen Sie möglicherweise die Erziehung für etwas, das mit sofortiger Aufmerksamkeit besser in den Griff zu bekommen wäre. Wenn Sie eine plötzliche Veränderung der Haarstruktur bemerken, sollten Sie dies zunächst untersuchen lassen. Dazu reicht es nicht, einfach Ihren Friseur zu fragen. Ein Arzt kann häufig ersichtlichen wie Hormonschwankungen, Schilddrüsenerkrankungen oder Nahrstoffmangel ausschließen. All dies kann die Haarstruktur beeinflussen. Sind dies jedoch ausgeschlossen, lohnt es sich, einen neurologischen Zusammenhang zu untersuchen. Tests der autonomen Funktion können beispielsweise messen, wie gut Ihr Nervenfaktoren wie Schwitzen, Blutdruckschwankungen und die Drüsenaktivitätsstörungen, System, die mit der Gesundheit der Haarfollikel verbunden sind. Es ist auch erwähnenswert, dass Texturveränderungen, die durch Nervenprobleme verursacht wurden, mit anderen subtilen Symptomen einhergehen können, starke Trockenheit der Haut, Veränderungen beim Schwitzen, entweder zu viel oder zu wenig, Schwindel beim Aufstehen oder Veränderungen der Verdauung oder Blasenfunktion. Dies scheinen zunächst nichts mit Herren zu tun zu haben, können aber zusammen auf autonome Veränderungen hinweisen. Obwohl die ärztliche Untersuchung der wichtigste Schritt ist, gibt es auch unterstützende Maßnahmen, die Sie zu Hause ergreifen können. Schützen Sie zunächst die Integrität Ihres verbleibenden Haars. Wechseln Sie zu einem milden, sulfitfreien Shampoo, die verbleibenden nadelichen Öl nicht zu verlieren. Verwenden Sie Wasser anstelle von heißem, das Haar zusätzlich austrocknen kann. Tragen Sie leicht nadelich Öl wie Argan oder Jojobael auf die Spitzen auf, nicht auf die Haarwurzeln, das Haar nicht zu beschweren, es aber dennoch mit Feuchtigkeit zu versorgen. Sie könnten auch erwägen, mehr gesund Fette zu sich zu nehmen. Omega-3-Fettsäuren aus Fisch, Walnüssen oder Leinsamen können das Haar von innen heraus nähren und fordern zudem die Nervengesundheit. Antioxidantienreiche Lebensmittel wie Beeren, Blattgemüse und Paprika können oxidativen Stress reduzieren. Ein Faktor, der soll zur Nervenalterung als auch zu Haarveränderungen beitragen kann. John beispielsweise begen nicht einfach mit der einem von Parkinson-Medikamenten, sondern arbeitet mit einer Ernährungsberaterin zusammen, sein Aufnehmen von Omega-3-Fettsäuren und Antioxidantien zu verbessern. Innerhalb weniger Monate verschwand das drahtige Haar war nicht vollständig, wird aber weicher und leichter zu bandagen. Der entscheidende Unterschied bestand darin, dass die zugrundliegende neurologische Erkrankung vorsichtig behandelt wird und sich das Fortschreiten seiner Symptome verlangsamt. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass sich die Haarstruktur im Lauf der Jahrzehnte naderlich verändert. Wenn sich dies jedoch plötzlich, innerhalb von Tagen oder Wochen, ändert, ist es Zeit zu handeln. Haarfollikel haben ihre eigenen Wachstumszyklen. Wenn die Talgdrüsen plötzlich ihre Produktion einstellen oder sich die Nervensignale drastisch verändern, seit sich die Veränderung der Struktur bereits im nächsten Haarschaft. Deshalb kann es so scheinen, als ob der Unterschied fast über Nacht eintritt. Manche Menschen fragen sich, ob eine Veränderung der Haarstruktur allen grundgenig ist, einen Neurologen aufzusuchen. Die ehrliche Antwort lautet, es kommt darauf an. Treten weiter anschauliche Symptome auf, wie Trockenheit, Gefühlsstörungen, Gleichgewichtsstörungen oder unerklärliche Müdigkeit, ist ein Besuch bei einem Spezialisten dringender. Auch wenn es die einzige Veränderung ist, die Ihnen auffällt, sollten Sie Ihren Arzt darauf aufmerksam machen, insbesondere, wenn Sie über 60 sind oder neurologische Erkrankungen in Ihrer Familie vorkommen. Ein praktisches Hilfsmittel, das ich empfehle, ist ein Haar und Haartagebuch. Notieren Sie alle paar Wochen alle Veränderungen, die Ihnen auffallen, nicht nur in Ihrer Haarstruktur, sondern auch in Ihrer Haut, Ihren Nägeln und Ihrem allgemeinen Energieniveau. Diese kleinen Beobachtungen können einem Arzt helfen, Muster zu erkennen, die bei einem Termin vielleicht nicht offensichtlich sind. Ein weiterer Punkt, der oft übersehen wird, solche Haarveränderungen haben nichts mit Eitelkeit zu tun,
Ja, sie können frustrieren sein, aber der tiefe Wort darin, das sie uns ein sichtbares, fühlbares Signal darüber geben, was in unserem Körper vor sich geht. Diesen Luxus haben wir nicht bei jedem System, ihr Bauchspeicheldrüse meldet sich nicht, wenn sie Problem hat, aber ihr Haar und geben ihnen oft Hinweise auf Durchblutung, Nervenfunktion und Hormonhaushalt. Wenn sie etwas daraus lernen, dann ist es das plötzliches, grobes oder drahtiges Haar einen zweiten Blickwert ist. Es könnte nichts weiter als saisonale Trockenheit sein, aber es könnte auch ein wichtiger Hinweis darauf sein, dass ihr Nerven etwas Aufmerksamkeit brauchen. Wenn sie sich also das nächste Mal mit der Hand durch das Haar fahren und etwas ungewohnt spüren, widerstehen sie dem Drang, es absitzen. Seien sie neugierig. Stellen sie Fragen. Lassen sie es untersuchen. Denn manchmal sind die kleinsten, unerwartetsten Veränderungen im Äußeren die ersten Anzeichen dafür, dass etwas im Inneren ihr Pflege braucht. Wenn sich ihr Haar schon einmal plötzlich anders entfaltet hat, als ob über Nacht ein neue, unerwartete Struktur entstanden wäre, teilen sie ihr Geschichte in den Kommentaren. Man weiß beim Lesen denkt, Moment mal, das passiert mir auch. Plötzliches Ergrauen mit einem Heiligenschein. Muster. Es ist ein ruhiger Morgen, sie richten ihr Haar vor dem Spiegel. Vielleicht streichen sie gerade hinter oder sehen sie nach einer Nachtschlaf zurecht, als ihnen etwas Merkwürdiges auffällt. Ein dünner silberner oder weißer Ring ist erschienen, nicht über den ganzen Kopf, sondern wie ein perfektes Band ein bestimmte Stelle. Der Rest ihres Haars hat dieselbe Farbe wie letztwoch, aber die Stelle, diese Heiligenschein, ist fast über Nacht blass geworden. Sie denken vielleicht zuerst an die Genetik. Schließlich ist das Ergrauen ein natürlicher Teil des Alterns. Natürliches Ergrauen tritt jedoch meist allmählich auf und breitet sich ohne bestimmte Form über die Kopfhaut als ein plötzlicher, scharf abgegrenzter grauer Ring ist etwas anderes. Bei älteren Menschen kann dieses spezifisch Muster, insbesondere wenn es lokal begrenzt ist, manchmal ein Warnsignal von Gehirn und Blutgefäßen sein. Die Haarfarbe wird durch Zellen namens Melanozyten bestimmt, die in der Basis jedes Follikels leben. Sie produzieren Melanin, das Gleichpigment, das uns und Augen farbt. Melanozyten sind empfindlich in hohem Maß auf einseitige Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen angewiesen. Sie reagieren auch empfindlich auf die chemischen Signale, die über unser Nervensystem gesendet werden. Wird ihr Versorgung unterbrochen, sei es durch ein vermindert Durchblutung, ein Lokalentzündung oder ein Nervenschädigung, kann die Pigmentproduktion eingestellt werden, wodurch die Haarpartie grau oder weiß wird. In seltenen Fällen kann dies passieren, wenn ein kleiner Bereich des Gehirns oder der Nerven, die Kopfhaut versorgen, ein vermindert Durchblutung erfährt. Neurologen sprechen manchmal von einem stillen oder Mikroinfarkt. Dies Ereignis verursachen oft zunächst kein offensichtliches Symptom, können aber dennoch das System beeinträchtigen, die Pigmentproduktion in bestimmten Bereichen der Kopfhaut regulieren. In diesem Fall kann ein charakteristisches Muster auftreten, ein Kranz oder Ring aus plötzlich grauem Haar umgibt einen kleinen Bereich, worin das umliegende Haar seine ursprüngliche Farbe behält. Ich sprach einmal mit Eleanor, einer lebhaften 78-Jährigen, die immer noch erennentlich in ihrer örtlichen Bibliothek arbeitet. Eines Dienstagmorgens bemerkt sie die Veränderung. Ein fast perfekter silberner Streifen war in ihrer rechten Schläfe erschienen. War nicht mehr heller. Unterschied sich stark von dem warmen Braun, das sie seit Jahrzehnten hat. Zuerst dacht sie, es sei ein Lichttäuschung, aber als sie in ihrer Tochter seid, während sich beide einig, dass in der Woche silber nicht gewesen war. Ihre Tochter drängt sie, es bei ihrer nächsten Kontrolluntersuchung zu erwähnen. Der Arzt war fasziniert und schickt sie zu einer Bildgebung. Die Scans zeigten einen winzigen, symptomlosen Schlaganfall in dem Teil ihres Gehirns, der für die Empfindungen und die motorische Kontrolle auf der Selbstbenzeit des Kopfs zuständig ist.
Hat wedger schweisch nach Sprachproblem verursagt, nur dies merkwürdige Veränderung der Haarpigmentierung. De die Erkrankung verzeitig erkannt wird, Conti Eleanor MIT der Behandlung zum Schutz ihrer Blutgefäße beginnen. Sie kontrolliert ihren Blutdruck starker, nam taglich niedrig dosiertes Aspirin und passt ihr Erneuerungen. Und diesen grauen Schein hat es Monat oder Jahr gedauert, bis jemand von ihrem Gefäßverfall erfahren hat. Deshalb ist dies scheinbar kosmetische Veränderung wichtig. Nicht jeder graue Fleck deutet auf einen Schlaganfall hin, ganz im Gegenteil, aber wenn der Pigmentverlust plötzlich in einem bestimmten Bereich auftritt, insbesondere bei Menschen über 60, ist dies ein Hinweis, dem es sich zu untersuchen lohnt. Wenn Sie so etwas bemerken, ist der erste Schritt eine ärztliche Untersuchung. Das kann Ihnen Besuch bei Ihrem Hausarzt oder direkt bei einem Neurologen bedeuten. Dieser kann Bildgebendverfahren wie ein MRT oder CT-Untersuchungen ordnen, nach Ansehen einer verminderten Durchblutung oder kleinen Hirninfarkten zu suchen. Wird wahrscheinlich auch Ihr Herz-Kreislauf-Gesundheit überprüfen, Blutdruck, Cholesterin, Blutzucker, und möglicherweise weiter Untersuchungen zur Durchblutung der zum Kopf führenden Arterien empfehlen. Über die sofortige medizinische Untersuchung hinaus lohnt es sich, über Prävention nachzudenken. Die Gesundheit von Gehirn und Blutgefäßen hängt mit dem Lebensstil zusammen. Eine Erneuerung mit viel Blattgemüse, Butem Gemüse, Beeren, Nüssen und Omega-3 reichem Fisch fordert ein gesunde Durchblutung und reduziert Entzündungen. Regelmäßig Bewegung, sei es zügiges Gehen, Schwimmen oder Tanzen, halt Herz und Gefäß stark. Schlaf, Stressbewältigung und Ausreichend Flüssigkeitszufuhr zum Schutz der kleinen Gefäße bei, die soll Ihr Gehirn als auch Ihr Haarfollikel versorgen. Für manche Menschen ist plötzliches, örtlich begrenzt zur Grauen das erste sichtbare Zeichen dafür, dass Ihr Durchblutung oder Nervenfunktion nicht optimal ist. Und ihr hatten vielleicht schon für kleine Warnsignale, gelegentlichen Schwindel, kurzsichtig Verschwommen sehen, Kribbeln auf der Kopfhaut, brachten dies aber mit der Gesundheit Ihres Gehirns in Verbindung. Wenn sich der Pigmentverlust ringformig oder kranzformig seid, bedeutet dies oft, dass die Veränderung auf einen bestimmten Nerven- oder Blutversorgungsbereich konzentriert ist, der auf einen bestimmten Pfad im Nervensystem zurückgeführt werden kann. Es ist auch wichtig, zwischen dieser und anderen Ursachen für plötzliches Ergrauen zu unterscheiden. Starker emotionaler Stress, Autoimmunerkrankungen, die Pigmentzellen angreifen, oder chemische Schaden durch Haarbehandlungen können Farbveränderungen verursachen. Dies sind jedoch meist diffus oder fleckig und weisen keine klare kreisförmige Begrenzung auf. Ein echter Heiligenschein ist in der Regel gleichmäßiger und folgt dem Muster der Nerven- oder Gefäßverteilung in der Kopfhaut. Wenn sich herausstellt, dass der sich vaskular ist, kann ein verseitig lebensverändernd sein. Studien haben gezeigt, dass Menschen, die klein, Schlaganfall erlitten haben, später ein höheres Risiko für größer Schlaganfall haben. Durch ein verseitig manchmal denk etwas so unerwartetem wie einem Kranz grauer Haar, kann ein Arzt mit Medikamenten, Anpassungen des Lebensstils und Überwachung eingreifen, die dieses Risiko deutlich senken. In der Zwischenzeit kann das Haar seine ursprüngliche Farbe nehmen, muss es aber nicht. Erholen sich die Melanozyten und nehmen die Pigmentproduktion wieder auf, kann die Farbe innerhalb weniger Monate nachwachsen. Doch selbst wenn die Farbveränderung dauerhaft ist der daraus resultierende gesundheitliche Nutzen entscheidend. Der sogenannte Halo kann ein Zeichen für ein verseitige Erkennung sein, eine Erinnerung daran, dass Körper sein sendet, wenn Sie dies zu deuten wissen. Eins können Sie jetzt ganz einfach für sich selbst tun, kennen Sie Ihren Normalzustand. Nehmen Sie sich jeden Monat ein paar Minuten Zeit, Ihren Herrensatz, Ihr Schläfen, Ihren Scheitel und Ihren Scheitel bei gutem Licht genau zu betrachten. Sie müssen nicht jede Strahl im Auge behalten, aber ein Moment aufnehmen juntenden Musters erleichtert Ihnen das Erkennen plötzlicher Veränderungen. Eleanors Gestricht ist kein Einzelfall. Ich habe an ihr kennengelernt, bei den Herzrhythmusstörungen,
Veränderungen der Halsschläger oder Problem mit der Blutgerinnung auftreten, nachdem plötzlich ein grauer Schein aufgetaucht war. In allen Fällen war die veränderte Haarfarbe nicht der sich, sondern der Hinweis. Für viel war dieser Hinweis der Grund, warum sie rechtzeitig Hilfe suchen. Wenn Sie also eines Morgens aufwachen diesen deutlich erkennbaren silbernen oder weißen Ring sehen, greifen Sie nicht gleich zur Haarfarbe. Greifen Sie zum Telefon rufen Sie Ihren Arzt. Denn manchmal sind die kleinsten, seltsamsten unerwartetsten Veränderungen in unserem Spiegelbild die Art Weiß unseres Körpers, zu flüstern, dass etwas mehr Pflege braucht. Ich bin neugierig. Hat Sie Ihr Haar schon einmal mit einer plötzlichen Farbveränderung in einer Stelle überrascht? Schreiben Sie Ihr Gesicht in die Kommentare. Man weiß nie, sein eigen Erfahrung in Ihre Wiedererkennung sie ernst nimmt. Es ist bemerkenswert, nicht wahr? Wir verbringen den Großteil unseres Lebens damit, als ein Frage der Freiser zu betrachten, Schnitt, Farbe, Form, und zu erkennen, dass sie auch ihren Lebensgesundheitsdienstbuch sein können. Plötzlich dunner werdens Haar, die drahtige Struktur, der unerwartet graue Schimmer, das sind nicht nur kosmetische Macken. Es können für Signale aus Ihrem Gehirn Nervensystem sein, die Hinweis geben, beaver großer Problem auftreten. Für Menschen über 45 können dies kleinen, alltäglichen Signale den Unterschied zwischen der vorzeitigen Erkennung eines Problems einer lebensverändernden Diagnose ausmachen. Sie erinnern uns daran, dass unser Körper ständig mit kommuniziert, durch unser Gefühle, unsere Bewegungen ja, sogar durch die Strahlen auf unserem Kopf. Im Großen Ganzen geht es darum, unabhängig, wird die Lebensqualität zu schützen. Wenn wir auf kleine Veränderungen achten, sie untersuchen lassen klein, aber konsequente Anpassungen in unserer Gesundheit wahrnehmen, bauen wir ein Sicherheitsnetz für unsere zukünftige sich auf. Beim Altern geht es nicht darum, der Jugend hinterherzujagen, es geht darum, informiert, proaktiv mit dem eigenen Körper verbunden zu bleiben. Manchmal beginnt dieser Weg damit, einfach nur zu beobachten, was im Spiegel zu sehen ist, zu fragen, was willst du mir damit sagen? Lassen Sie uns kurz zusammenfassen, was wir heute behandelt haben. Erstens kann ein plötzlich, fleckig ausdünnen ein früher Hinweis auf Nervenveränderungen sein. Zweitens kann es sein, das Haar, die über Nacht rau oder borstig werden, auf Probleme mit den Nerven hinweisen, die Ihr Haarfollikel versorgen. Drittens, der Oberschenkenweis, könnte ein plötzlicher grauer Ring auf ein vermindert Durchblutung oder sogar einen stillen Schlaganfall hinweisen. Welches dieser Anzeichen hat Sie am meisten überrascht? Ist Ihnen oder jemandem, den Sie kennen, schon einmal eins davon auffallen? Teilen Sie Ihr Erfahrungen in den Kommentaren. Vielleicht helfen Sie damit auch anderen, die Anzeichen vorsichtig zu erkennen. Wenn Ihnen dieses Video die Augen geöffnet hat, liken Sie es bitte, teilen Sie es mit Ihren Lieben abonnieren Sie es für weitere Gesundheitstipps. Klein Beobachtungen heute können Morgen schützen.